নমস্কার, এই ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। 10 ডে ভোকাবুলারি পাওয়ার আপ চ্যালেঞ্জ সিরিজে আজকে ডে 2। আজকে এই ডে 2 তে আমি স্কুল ভোকাবুলারি ওয়ার্ডস নিয়ে আলোচনা করব। এখানে প্রায় 100টিরও মতো ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করা হবে। এর আগে আমি ডে 1 এ ফুড ভোকাবুলারি নিয়ে আলোচনা করেছি, যেখানে আমি প্রায় 200টিরও মতো ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করেছি। যারা দেখেননি তারা দেখে নিতে পারে। আর আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। প্রথমেই রয়েছে যে ওয়ার্ডটি, সেটি হচ্ছে টিচার। শিক্ষক বা শিক্ষিকা, এ পারসন হু ইনস্ট্রাক্টস স্টুডেন্টস। স্টুডেন্ট ছাত্র বা ছাত্রী, এ পারসন হু লার্নিং অ্যাট এ স্কুল। টিউটর গৃহশিক্ষক, আ প্রাইভেট টিচার হু হেল্পস আ স্টুডেন্ট ওয়ান অন ওয়ান। প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষা, the head administrator of a school. প্রফেসর অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা, a teacher of the highest rank in a university or college. Counselor উপদেষ্টা, a person who advises students on personal, academic or career issues. Librarian গ্রন্থাগারিক, a person in charge of the school library. Classmate সহপাঠী, a member of the same class in a school. Peer সমকক্ষ ব্যক্তি, a person who is of the same age, same social status or ability as another student. Custodian তত্ত্বাবধায়ক, a person who maintains and cleans the school building. Administrator পরিচালক, আর person responsible for the school's management. Substitute বিকল্প, a person who temporarily takes a teacher's class. Alumnus or alumni প্রাক্তন ছাত্র, a former student of the school. Classroom শ্রেণীকক্ষ, a room where lessons take place. Cafeteria খাবারের ঘর, a dining hall where students eat meals. Auditorium প্রেক্ষাগৃহ, a large hall used for assemblies, plays or concerts. Gymnasium ব্যায়ামঘর, a room or building equipped for physical exercise and sports. Library গ্রন্থাগার, a room or building containing a collection of books and resources. Laboratory গ্রন্থাগার, a room equipped for scientific experiments and research. Hallway হলপথ বা বারান্দা, a passage or corridor in the school building. Office কার্যালয়, the room where administrators and secretaries work. Locker a small lockable storage compartment for students. Restroom শৌচাগার, a room containing toilets and wash basins. Playground খেলার মাঠ, an outdoor area for students to play. Faculty lodge শিক্ষক শিক্ষিকাদের আরাম কক্ষ, a room where teachers and staff can relax. Art studio কলা ভবন, a room designed for creating art. Computer lab, a room with computers available for students' use. Mathematics গণিত, the study of numbers, quantity and shapes. Science বিজ্ঞান, the study of the physical and natural world. Literature সাহিত্য, written works such as novels, poetry and plays. History ইতিহাস, the study of past events. Geography ভূগোল, the study of places and the relationship between people and their environment. Foreign language বিদেশি ভাষা, a language spoken in another country, for example Spanish, French. Biology জীববিজ্ঞান, the study of living organisms. Chemistry রসায়ন, the study of matter and its properties and reactions. Physics পদার্থবিদ্যা, the scientific study of the matter, energy and the fundamental forces and laws that govern the motion and behavior of the universe. Civics নাগরিক বিদ্যা,
the study of the rights and duties of citizenship. Economics, অর্থনীতি, the study of how people produce, distribute, and consume goods and services. Psychology, মনোবিজ্ঞান, the study of the mind and behavior. Assembly, সভাকক্ষ, a gathering of all or part of the school community. Recess, বিরতি, a break period for students often outdoors. Field trip, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, a trip taken by students for educational purposes. Extracurricular, নিয়ম বহির্ভূত, activities offered in addition to the regular curriculum. For example, clubs, sports. Elective, ঐচ্ছিক, a course that a student can choose to take, not required. Required course, প্রয়োজনীয় course, a course all students must take to graduate. Orientation, অধিবেশন বা বৈঠক, an introductory program for new students. Graduation, স্নাতক বা সমাবর্তন, the ceremony for students completing their studies. Dormitory, ছাত্রাবাস, a building providing living quarters for students in a college or boarding school. Commencement, সূত্রপাত, another term for a graduation ceremony. Semester, পর্ব, a half-year term of study. Trimester, ত্রৈমাসিক, a 3-part academic year term. Quarter, চতুর্মাসিক, a 4-part academic year term. Textbook, পাঠ্যপুস্তক, a standard book used as a basis for study. Notebook, খাতা, a book of blank pages for writing notes. Binder, দপ্তরি, a cover for holding loose papers. Highlighter, a pen used to mark important text in a bright color. Calculator, a device used for mathematical calculations. Ruler, scale, a flat, straight strip used for measuring and drawing straight lines. Protractor, চাঁদা, an instrument used for measuring angles. Microscope, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, a tool used to view very small objects. Globe, গোলক, a spherical model of the earth. Curriculum, পাঠ্যক্রম, the entire set of courses and lessons offered by a school. Syllabus, an outline and summary of the topics to be covered in a course. Handout, জ্ঞাপনপত্র, a piece of paper with information given to students. Assignment, কার্যভার, a task or piece of work that has been given to someone by an authority. Homework, বাড়ির কাজ, assigned work to be done outside of class. Project, প্রকল্প, a planned piece of work involving research or creativity. Essay, প্রবন্ধ, a short piece of writing on a particular subject. Thesis, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, a statement or theory that is put forward as a premise to be maintained or proved. Exam, পরীক্ষা, a formal test of a person's knowledge or proficiency. Quiz, a short test. Attendance, উপস্থিতি, the act of being present at a place, especially a school. Tardy, দেরি, late for school or a class. Truancy, বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যাওয়া, the action of staying away from school without good reason. Grade, number, a mark indicating the quality of a student's work. Honors, a distinction given for high academic achievement.
plagiarism, রচনা চুরি, taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own, citing, উল্লেখ, to quote or reference a source, ডেডলাইন, নির্দিষ্ট সময়সীমা, the latest time or date by which something should be completed, memorize, মুখস্থ করা, to commit to memory, learn by heart, comprehension, বোধ পরীক্ষণ, the ability to understand something, discipline, শৃঙ্খলা, the practice of training people to obey rules or a code behavior. Scholarship, বৃত্তি, a grant or payment made to support a student's education. Study, অধ্যয়ন করা, to devote time and attention to acquiring knowledge. Read, পড়া, to look at and comprehend the meaning of written or printed matter. Write, লেখা, to compose or commit thoughts to paper. Discuss, আলোচনা করা, to talk about something with another person or group. Research, গবেষণা করা, to investigate systematically. Present, উপস্থাপন করা, to formally introduce or showcase information to a group. Revise, পরিমার্জনা করা, to re-examine and make corrections or improvements to written or spoken material. Collaborate, একত্র কাজ করা, to work jointly on an activity or project. Take notes, টুকে নেওয়া, to write down key information during a lecture or reading. Demonstrate, প্রমাণ দেওয়া বা প্রদর্শন করা, to show or prove something clearly. Enroll, নথিভুক্ত করা, to officially register as a student. আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাঙ্কস ফর জয়েনিং টুডেজ ক্লাস। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন।